It is a complete business solution software where inventory purchase and investment made easy. It is a multi-platform single task. It is an accounting software where all the banking, auditing, accounts are done with the help of this software. In this Tally, you can have accounting software package. It is generally, you can learn by 1 to 3 months program it is, where you will get understand about the software in depth, learn concepts relating to inventory management, GST classification of GST, modifying company details, etc. The importance and uses of Tally. Next part, introduction to Tally. It is an accounting software package. The first version of Tally was released in 1986. And through continuous development, it is now recognized as one of the leading accounting package across the world. It is a universal package used in 100 countries like India, UK, Bangladesh, Middle East. Tally is a complete business solution software inventory where you can enter the purchase vouchers, investment easy. It is a multi-platform single task. Tally market share more than 90%. Tally also permits you to carry out and manage all of the major accounting operations in your business. Tally ద్వారా మనం అకౌంటింగ్ ఆపరేషన్స్ బిజినెస్ లో యూజ్ చేయడానికి మేనేజ్ చేయడానికి బాగా యూస్ఫుల్. బ్యాలెన్స్ షీట్, ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఎంత ఉందో తెలుసుకోవచ్చు, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ తెలుసుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ మల్టీ కరెన్సీ, కాస్ట్ సెంటర్స్, క్యాష్ అండ్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అన్ని ఎంటర్ ఆటోమేటిక్ గా టాలీ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్, బ్యాంకింగ్, ఇన్వెంటరీ కూడా టాలీ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. Tally is basically a computer software which is widely used for accounting purposes by small and large scale industries. It is an accounting software where all the banking and auditing account works are done with the help of the software. After completing the Tally course, the applicants get open to countless job opportunities like admin executives, accounts executives, audit executives, and many more. Tally కోర్స్ కంప్లీట్ చేశాక ద అప్లికెంట్స్ మంచి మంచి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి లైక్ అడ్మిన్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్, అకౌంట్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్, ఆడిట్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్, టాలీ ఆపరేటర్స్, అకౌంటెంట్ కూడా జాబ్స్ ఆపర్చునిటీ ఉంటాయి. Tally course provides easy to use accounting features that permit you to record business transactions easily and instantly. You can record the transaction required for your business by creating and maintaining masters, vouchers, and generating reports. When a person is engaged in a business, he has to maintain a record of all business transactions and pay tax accordingly. Final statement is prepared with the help of this book of accounts. Now we are going to learn about the next chapter. Business management. Business management టాలీలో పాయింట్స్ ద్వారా తెలుసుకుందాం. ఈఆర్పి, టాలీ ఈఆర్పి 9 అన్నది ఈ అంటే ఎంటర్ప్రైజ్, ఆర్ అంటే రిసోర్స్, పి అంటే ప్లానింగ్. ఈఆర్పి ఈ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ లో మనకి కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్, కంపెనీ ఇయర్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్, అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్, కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంటర్ చేయాలి టాలీలో. లెడ్జర్స్, స్టేట్మెంట్స్ అండ్ గ్రూప్స్, ఇన్వెంటరీ ఐటమ్స్ అండ్ గూడ్స్ స్టాక్. ఇన్వెంటరీ ఐటమ్స్ అంటే బిజినెస్ లో యూజ్ చేసుకునే ప్రోడక్ట్స్ ఏంటో ఆ ఇన్వెంటరీ ఐటమ్స్, గూడ్స్ అండ్ స్టాక్ కూడా ఎంటర్ చేసుకుని మనం బిజినెస్ రన్ చేయొచ్చు. ఈ సాఫ్ట్వేర్ చాలా యూస్ఫుల్. అకౌంటింగ్ అండ్ ఇన్వెంటరీ వోచర్స్. ఈ వోచర్స్ మనం అకౌంటింగ్ వోచర్స్ వేసుకోవచ్చు, ఇన్వెంటరీ వోచర్స్ కూడా టాలీలో ఎంటర్ చేయొచ్చు. కంపెనీ ఫీచర్స్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్స్. కంపెనీ ఫీచర్స్ F11 షార్ట్ కట్ కి, కాన్ఫిగరేషన్స్ కి F12. ఈ వోచర్ ప్రింట్ చేయాలన్నా కాన్ఫిగరేషన్ లో సెట్టింగ్ చేయాలి. రిపోర్టింగ్, MIS అండ్ అదర్స్. స్టాట్యుటరీ అండ్ టాక్సేషన్. GST టాక్సేషన్ కూడా ఈ స్టాట్యుటరీ అండ్ టాక్సేషన్ లో సెట్టింగ్స్ లో వెళ్ళి ఎంటర్ చేయాలి. యూటిలిటీస్ అండ్ అదర్స్. నెక్స్ట్ చాప్టర్
Tally benefits. Tally benefits. First point చూస్తున్నారు, multiply career opportunities like tally operators jobs వస్తాయి. tally కంప్లీట్ అయ్యాక tally operators కింద వర్క్ చేయొచ్చు. tally freelancer, accounting and billing executives. Career progression and management. Design on GST compliant tally. Verifiable digital certificate. Tally course complete అయ్యాక వెరిఫైడ్ డిజిటల్ సర్టిఫికేట్ చాలా యూస్ఫుల్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్. నెక్స్ట్ చాప్టర్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ టాలీ. బిజినెస్ లో టాలీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే టు కంట్రోల్ కంపెనీ ట్యాక్స్, లెస్ టైమ్ కన్సూమింగ్, ఈజీ టు యూజ్ అండ్ హ్యాండిల్, హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ లిమిటెడ్ ఆన్ ద డేటా. ఇట్ ఈస్ యాక్యురేట్ గా రిజల్ట్ మనకు ఇస్తుంది టాలీ. ఫాస్ట్ రిపోర్ట్ ఫైల్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఈజీ టు అప్లోడ్ రిటర్న్ ఫైల్ ఆన్ గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్. జిఎస్టి ఫైలింగ్ గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్ ద్వారా అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. వెబ్ ఎనేబుల్డ్ సర్వీసెస్ టు గెట్ ఈజీ అండ్ ఫాస్ట్ డాక్యుమెంట్స్ యాక్సెస్. డేటా సెక్యూరిటీ. ఇవి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ వై టాలీ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ బిజినెస్. నెక్స్ట్ చాప్టర్ అక్రూడ్ రెవెన్యూస్. Accrued revenues, accrued expenses, unearned revenues, prepaid expenses అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. Accrued revenues అంటే it is a revenue that has been earned by providing a goods or service but for which no cash has been received. No cash, it is a service providing. Interest income earned on investment but not yet received are recorded as receivables on bills receivables. Accrued expenses, it is also known as accrued liability that refers to an expenses that is recognized on books before it has been paid. Unearned revenues ante it is recorded on a computer balance sheet as a liability. It treated as liability because the revenue has not been earned and represent products or sold to a customer. Prepaid expenses, it is a type of asset on balance sheet that results from a business making advance payment for goods or services to be received in the future. Prepaid expenses are initially recorded as assets, but their value is expended over time on income statements. ఇక్కడ ప్రాబ్లం చూడండి. Prepaid expenses and it is a type of asset and balance sheet that results from business making advanced payments for goods or service to be received in the future. Prepaid expenses are initially recorded as assets, but their value is expended over time on income statements. Outstanding salary. For example, 20,000 salary is outstanding అనుకోండి. Financial obligation to pay the entry as follows. దీనికి ఎంట్రీ ఎలా చేయాలంటే salary account data to outstanding salaries. Interest due but not paid. For example, interest on bank loan account data to interest outstanding. Prepaid rent. For example, prepaid rent account data to cash. Prepaid is benefit in future. Prepaid insurance. For example, prepaid insurance account data to cash account అని journal entry pass చేయాలి. Income received in advance. Sometimes in business, we have received some incomes in advance in spite of not rendering the services. It is also known as unearned income. For example, rent received in advance. You have an obligation to provide the service, that's liability. Entry emo cash account data to commission received in advance. Accrued income interest. Accrued income interest ante it's an income earned during a particular accounting period but not received until the end of that period. Next point, interest on investment earned but not received, rent due but not collected. You are going to get income benefit in future. This is the description about accrued revenues, accrued expenses, unearned revenues, prepaid expenses. Next chapter. 3 principles of accounting. Principles of accounting అంటే ఇక్కడ మనకి 3 principles ఉంటాయి. For example, personal account, real account, nominal account.
Personal account ante these are natural, artificial, and representative. It is related to individuals, firms, companies. Golden rule of accounting. Golden rules antaru వీటిని పర్సనల్ అకౌంట్ లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డెబిట్ ద రిసీవర్, credit the giver. This is a rule for personal account. Debit the receiver, credit the giver. For example, debtors, creditors, bank outstanding, account of customers, accounts of goods, supplies, capital, drawings, depreciation of furniture, etc. Real account ante the area in balance sheet in which real account are found as assets, liabilities, and equity. దీనికి ఎగ్జాంపుల్, రియల్ అకౌంట్ ఎగ్జాంపుల్ కి క్యాష్ అకౌంట్, రిసీవబుల్ అండ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. దీనికి గోల్డెన్ రూల్ ఏంటిదంటే డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ అండ్ క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్. రియల్ అకౌంట్ కి రూల్ డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, క్యాష్ మనం పే చేసాం అనుకోండి, డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ అండ్ క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్. ఫర్నిచర్ కొనేటప్పుడు క్యాష్ పే చేస్తే డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, ఫర్నిచర్ వస్తుంది, క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్, క్యాష్ గోస్ అవుట్. నామినల్ అకౌంట్, it is general ledger account pertaining to all income, expenses, losses, and gains. For example, nominal account ke example, interest account. The principle of nominal account is, nominal account principle debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So guys, these are the three principles of accounting. Next chapter. Fifteen primary groups in Tally. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు 15 ప్రైమరీ గ్రూప్స్ అండ్ 13 సబ్ గ్రూప్స్ ఇన్ టాలీ. టాలీలో 15 ప్రైమరీ గ్రూప్స్ ఉంటాయి, 13 సబ్ గ్రూప్స్. దీస్ ఆర్ ప్రీ డిఫైన్డ్ గ్రూప్స్. ప్రైమరీ గ్రూప్స్ లో బ్రాంచ్, డివిజన్, క్యాపిటల్ అకౌంట్, కరెంట్ అసెట్స్, కరెంట్ లయబిలిటీస్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, డైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్, investments, loans, miscellaneous expenses, purchase account, sales account, suspense account. These are the primary groups. And subgroups, bank account under current asset, bank overdraft under loans liability, cash in hand current asset, deposits current asset, duties and taxes current liabilities, loans and advances current assets, provision current liabilities, reserves and surplus capital account, secured loan liability, stock in hand current assets, sundry creditors current liabilities, sundry debtors current assets, unsecured loans liability lo enter cheyali. These are the 15 primary groups and 13 subgroups in Tally. Let's see another chapter. Accounting basics. The accounting basics అన్నది accounts payable, account receivables, debit and credit, capital, profit and loss, tax expenses. Accounts payable refers to a money a business owns to suppliers, vendors, and creditors for goods or services bought on credit. Accounts receivable. Account receivable refers to the money owed to a business, typically by its customers for goods and services delivered. Debit and credit are both are necessary to pass double entry system. Both should be passed in transaction. Assets is equal to liabilities plus capital. Capital, it is a credit. Capital, debit, withdrawals and drawings. Profit and loss. When profit is credited, capital increases. When profit and loss, it is a loss, debited, transaction is loss, decrease in capital. Expenses, debit, decreases in profit, incomes credit, income increase in profit. For example, A started with a business with rupees 10,000, purchased furniture 2,000, paid salary 100, paid rent 50, received in interest 20. According to the problem, cash 10,000 debit అవుతుంది, furniture 2,000 debit అవుతుంది, salary 100, rent 50, cash 20.
ఇవన్నీ డెబిట్ సైడ్ వస్తాయి. క్రెడిట్ లో క్యాపిటల్ 10,000, క్యాష్ 2,000, interest and cash. These are the basics of accounting. Let's see another chapter. According to the problem, company with the name Shruti Enterprise solve the given in the books of Shruti and transactions. According to the problem, Anand commenced business with cash rupees 1 lakh. 1 lakh తో ఆనంద్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు. ఒక ఎంట్రీ క్యాష్ టు క్యాపిటల్. ఫస్ట్ ఎంట్రీ క్యాష్ టు క్యాపిటల్. ఓపెన్ ఏ కరెంట్ అకౌంట్ ఇన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 20,000. దీనికి ఎంట్రీ పాస్ చేయడం అంటే కరెంట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో మనం కరెంట్ అకౌంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో విత్ రూపీస్ 20,000 పే చేశారు. సో ఇట్ ఈస్ అ కాంట్రా వోచర్. Bought furniture is expenses 5,000, machinery 10,000. Furniture to cash, machinery to cash. Purchase goods for rupees 10,000 cash. Purchase account data to cash. Sold goods for cash 12,000. ఇది F8 function F8 voucher. Purchase account అన్నది F9. Purchase goods from Mehta and Co on credit 10,000. ఇది పర్చేస్ లో జనరల్ ఎంట్రీలో వస్తుంది. బాట్ 1 టైప్ రైటర్ 2,000 ఫ్రమ్ రమేష్. టైప్ రైటర్ క్రెడిట్ ఆన్ బాట్ అంటే ఇది ఎక్స్పెన్సెస్. సోల్డ్ గూడ్స్ టు మాధవ్ ఆన్ క్రెడిట్ ఇది F8. విత్డ్రా ఫ్రమ్ బ్యాంక్ ఫర్ పర్సనల్ యూస్ 1,000. పర్సనల్ యూస్ డ్రాయింగ్స్ ఇది. రిసీవ్డ్ క్యాష్ ఫ్రమ్ మాధవ్ రూపీస్ 1,11,800. ఇక్కడ చూసారు రిసీవ్ క్యాష్ ఫ్రమ్ మాధవ్ 11,800. ఇది రిసీప్ట్ అకౌంట్ F6 వోచర్ లో ఎంటర్ చేయాలి. అలౌడ్ డిస్కౌంట్ 2,200. క్యాష్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ బ్యాంక్ 6,000. ఇది కాంట్రా వోచర్ F4. పర్చేస్ 50 షేర్స్ ఆఫ్ ఈగల్ కంపెనీ 100 per share and brokerage 50. Goods worth rupees 1,000 found defective, so it was returned to Mehta. Balance amount paid by check. Sold 30 shares of Eagle 70 per brokerage paid. Paid salary to staff with the expenses. F5 లో వేయాలి. ఇవి వోచర్స్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ కి ఎంట్రీస్. వోచర్స్ లో ముందు జనరల్ ఎంట్రీస్ లో పాస్ అయ్యాక వోచర్స్ క్రియేట్ చేయాలి. లెట్స్ సీ నెక్స్ట్ చాప్టర్. టాలీలో మన బేసిక్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఉంటుంది చాప్టర్ సిలబస్ లో. ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్, అడ్వాన్స్ జనరల్ ఎంట్రీస్, 15 ప్రైమరీ గ్రూప్స్ ఆర్ సబ్ గ్రూప్స్, ఇంట్రొడక్షన్ టు టాలీ, capital revenue items meaning with description, bank to bank transaction using contra vouchers in tally, cost category and cost centers, credit operations in tally, depreciation in tally, fundamentals of accounting, go down management with problem, bank reconciliation statement, meaning of BRS, receipt note and delivery note, stock group and stock summary, multi-price levels in tally, multiply price levels in tally lo price levels and price lists in tally, substrate books with meaning, sundry data and creditors with meaning, drawings, large scale trading account, shortcut keys in tally, multi-currency in tally, bill wise details in tally, GST lo meaning ఏంటో GST అంటే తెలుసుకోవచ్చు. GST goods service tax, types of general entries in tally, GST entries with problems, reports GST, tally with GST, IGST అంటే integrated goods service tax, purchase and sales entries, CGST central goods service tax, state goods service tax, general entries with purchase GST and sales. These are the syllabus of tally. Let's see next chapter.
టాలీ బెనిఫిట్స్ లో మనం మల్టీ కెరీర్ opportunities tally operators, career progression management designed on GST compliant tally, verifiable digital certificate. Tally law creates a problem tally. We have to follow steps, procedure settings, path create చేయాలి. First we have to create company creation, company name, email address, financial year, etc. company information లో enter చేయాలి. Next step, creating company. We have to create ledgers, groups, tally contents, groups, tally లో groups ముందు create చేయాలి. కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ లోకి వచ్చి క్రియేట్ చేశాక కంట్రోల్ ఏతో సేవ్ చేయాలి. కంట్రోల్ ఏతో సేవ్ చేశాక లెడ్జెస్ క్రియేట్ చేయాలి. గ్రూప్స్ 15 primary groups and 13 subgroups. Then next step, we have to create vouchers. Vouchers create చేయాలి. F4 contra vouchers, F5 payments, F6 receipt voucher. ఇలా vouchers create చేయాలి. Tally has different vouchers for each transaction. Each transaction కి different vouchers enter చేయాలి. Tally automatically creates balance sheet and profit and loss account. We can check it in display menu. Tally has many functions, keys, shortcut keys. The kind of transactions, whether purchase transaction has to enter in purchase voucher. Shortcut keys is purchase voucher to shortcut key F9. Like Tally permits a lot of transaction. We can use Tally in inventory management and go downs to store goods transit to stores. Go downs Tally lo create చేసుకోవచ్చు. Management for transit to stores and shop to customers. ముందు టాలీలో గోడౌన్స్ క్రియేట్ చేశాక స్టాక్ నేమ్ వచ్చి షాప్ కి పంపించాలి. తర్వాత డైరెక్ట్ గా సేల్స్ కస్టమర్స్ కి ఎంటర్ సేల్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్ వి యూస్ Alt F7. గోడౌన్స్ తో షార్ట్ కట్ కి Alt F7. When business tie up with foreign countries, అదే బిజినెస్ టై అప్ విత్ ఫారిన్ కంట్రీస్ తో టై అప్ అయ్యేటప్పుడు కరెన్సీ సింబల్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఈ టాలీ వీ కెన్ చెక్ ద టాలీ ద్వారా మనం డాలర్స్ అయింది రూపీస్ లోకి మార్చుకోవచ్చు. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అన్ని క్యాల్కులేట్ టాలీ ఆటోమేటిక్ గా చేస్తుంది. When businesses tie up with foreign countries, the currency changed by country. So in Tally, we have the option to change currency symbols. The currency symbol change చేయడానికి కూడా Tally useful. In Tally, we can check the bills receivables. Tally లో బిల్స్ రిసీవ్, బిల్స్ పేయబుల్ ఎంత ఉందో, సన్డే క్రెడిటర్స్ కి నుంచి మనం ఎంత రిసీవ్ చేసుకోవాలో మనీ అలా బిల్స్ రిసీవ్ లో చెక్ చేసుకోవచ్చు. మనం క్రెడిటర్స్ కి ఎంత పే చేయాలో బిల్స్ పేయబుల్ లో చెక్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా డిఫరెంట్ స్టేజెస్ గూడ్స్, సెమీ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ఉంటాయి. యాజ్ అ ప్రోడక్ట్ ఈస్ అండర్ గోయింగ్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టేజ్, రా మెటీరియల్స్ టు సెమీ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ reaches to dealer, wholesaler, retailers and customers. The prices will be different. By using Tally, we can estimate the prices at each level by using the option in Tally multi-price levels. Multi-price levels లో మనం ఇవన్నీ క్రియేట్ చేయాలి. హోల్సేలర్, డీలర్, రిటైలర్, కస్టమర్. ఆ ప్రైజెస్ క్రియేట్ డిఫరెంట్ ప్రైజెస్ ఉంటాయి కనుక గూడ్స్ తయారైన దగ్గర నుంచి కస్టమర్ చేరే వరకు ప్రైస్ లెవెల్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. టాలీ ద్వారా మనం ప్రైస్ లెవెల్స్ సెట్టింగ్ చేసుకోవాలి. As a product is undergoing manufacturing step to raw materials to semi-finished goods, it reaches to dealer, wholesaler, retailer, customer. The prices will be differed. By using Tally, we can estimate the prices at each level by using the option in Tally multiply price levels. ఈ ఆప్షన్ మల్టిప్లై ప్రైస్ లెవెల్స్ ద్వారా మనం ప్రైస్ లెవెల్స్ ని సెట్టింగ్ చేసుకోవాలి. In management purposes, the company revenues and expenses can be estimated for each department wise, branch wise by creating cost category and cost sentence. We can know the finance position of each cost category like department, cost centers, marketing wise, each person salary like executives. కాస్ట్ కేటగిరీ అండ్ కాస్ట్ సెంటర్స్ కూడా టాలీలో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ ఎంత శాలరీస్ పే చేయాలో ఆ బెనిఫిట్స్ అన్ని టాలీ ద్వారా సెట్టింగ్ లో క్రియేట్ చేయాలి. జిఎస్టి క్లాసిఫికేషన్ కి టాలీ ట్యాక్సేషన్ టాలీ ద్వారా చేసుకోవచ్చు.
టాలీలో మనం బిఆర్ఎస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. F5 బటన్ బ్యాలెన్స్ షీట్, బిఆర్ఎస్ బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్. బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ కంపెనీ బుక్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ రెండు ఒకలాగా చూపించడానికి F5 బటన్ బ్యాంక్ రికన్సిల్ స్టేట్మెంట్ లో F5 బటన్ ద్వారా బ్యాంక్ రికన్సిల్ స్టేట్మెంట్ రికన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. లాస్ట్ ఇయర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ గూడ్స్ లాస్ట్ ఇయర్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ద్వారా మనం టాలీ ద్వారా క్రియేట్ చేసుకోవాలి. We can have options for stock items which are used for sold for trade discounts and cash discounts in tally. Next chapter. Accounting problem with inventory. Accounting problem with inventory లో ఇక్కడ started business with rupees 1 lakh. బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఎంట్రీ క్యాపిటల్ టు క్యాష్ అని ఎంటర్ చేయాలి. డిపాజిట్ 50,000 ఇన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వైల్ ఓపెనింగ్ అకౌంట్. ఇది బ్యాంక్ అకౌంట్ క్యాష్ ద్వారా డిపాజిట్ చేస్తుంది. సో క్యాష్ టు బ్యాంక్. పర్చేస్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ క్రెడిట్. ఇవన్నీ పర్చేస్ క్రెడిట్ ద్వారా చేసాం కనుక జనరల్ F7 లో ఎంటర్ చేయాలి. వచ్చి సోల్డ్ గూడ్స్ టు క్రెడిట్ 12,000. ఇది F8 లో ఎంటర్ చేయాలి. పేడ్ రూపీస్ 8,000. ఇది చెక్ ద్వారా పే చేస్తున్నాం కనుక ఎంట్రీ J in the to bank account. Purchase goods from Raymond's on credit. Received 10,000 for Galani collection by check. Sold goods, purchased goods, return goods. Return goods annadi Alt F9. Next chapter. Primary groups in tally. టాలీలో 15 ప్రైమరీ గ్రూప్స్ ఉంటాయి, 13 సబ్ గ్రూప్స్ ఇన్ టాలీ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ చాప్టర్. Basic information. Why tally used in business? Control company tax, less time consuming, easy to use and handle, human errors eliminated on the data, fast report files transaction. Give basic information on tally. Next chapter, bank reconciliation statement. Bank reconciliation statement meaning ఏంటో తెలుసుకుందాం. It is a statement which is prepared to reconcile the causes of difference between bank balance and cash book and bank balance as per passbook. Cash book is prepared by business track of transactions like cash in and cash at bank. Passbook, it is a bank statement to keep track of customers. What is reconciliation? Reconciliation ante compare internal cash register to the bank statement. Identify payments recorded in the internal cash and register and not in the bank statement, vice versa. Confirm the cash receipts and deposits are recorded in the cash register and bank statement. Watch out for bank errors. Balance both records. Records rendu cash book, company book of accounts, cash, bank balance, book of statement, bank rendu same ga undali. Bank reconciliation steps. That bank records, you need list of transactions from the bank. That business records, open your ledger and income outgoing. Find your starting point. Run through bank deposits. Check the income on your books. Run through bank withdrawals. Check the expenses on your books and balance.
3 steps methods of bank reconciliation: comparing your statement, adjusting your balance, recording the reconciliation. Bank reconciliation statement reconcile step-by-step guide. Compare the deposits, match the deposits in the bank with those in the bank statement. Second point, adjust the bank statements, adjust the balance on the bank statement to the corrected balance. Adjust the cash account, compare the balances. Bank reconciliation step by step. The 4 points chala useful. Next chapter. Accounting problem. The accounting problem lo transactions Anand commenced business with rupees 1 lakh. ఇది ఆనంద్ బిజినెస్ లో క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చాడు 1 lakh. సో ఇట్ ఇస్ అ రిసీప్ట్ వోచర్ F6 వోచర్ లో ఎంటర్ చేయాలి. ఓపెన్ ద కరెంట్ అకౌంట్ ఇన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇది F4 కాంట్రా వోచర్. బాట్ ఫర్నిచర్ 5,000. మిషనరీ రూపీస్ 10,000. ఇది పర్చేస్ వోచర్ F9. Purchase goods for cash in 10,000. ఇది F9. Sold goods for cash 12,000. ఇది F8. Purchase goods from Mehta and Co on credit. ఇది general voucher F7. As it is on credit కనుక మనం క్రెడిట్ అయినవి F7 లో ఎంటర్ చేయాలి. Bought one typewriter 2,000 from Ramesh typewriter on credit. ఇక్కడ పర్సన్ నేమ్ మెన్షన్ చేశారు. సో ఇట్ ఈస్ అ జనరల్ వోచర్ F7. Sold goods to Madhav on credit F8. Withdrawn from bank for personal use. The drawing. Let's see another chapter. Tally syllabus with a description. Tallyలో మన సిలబస్ కవర్ అయ్యే ఐటమ్స్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్, బేసిక్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్, అడ్వాన్స్డ్ జనరల్ ఎంట్రీస్, 15 primary groups, 13 subgroups in Tally. Accounting problems, introduction to Tally, inventory problems in Tally, inventory problems, bill of exchange, capital and revenue items, bank to bank transaction, cost data and cost entries in Tally, depreciation in Tally. ఒక స్టాక్ మనం కొంటాం ప్రోడక్ట్, దాని డిప్రిసియేషన్ తరుగుదల ఉంటుంది, దాన్ని డిప్రిసియేషన్ అంటారు. ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్, మీనింగ్ ఆఫ్ డిఆర్ఎస్, రిసిప్ట్ నోట్ అండ్ డెలివరీ నోట్. కస్టమర్ కి మనం ప్రోడక్ట్ అమ్మేటప్పుడు రిటైలర్ కస్టమర్ కి ప్రోడక్ట్ అనేది సోల్డ్ చేసేటప్పుడు రిసిప్ట్ నోట్ పాస్ చేస్తారు. డెలివరీ నోట్ అనేది కస్టమర్ కి హ్యాండిల్ అయ్యిందని తెలుసుకోవడానికి డెలివరీ నోట్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. స్టాక్ గ్రూప్ అండ్ స్టాక్ సమ్మరీ, మల్టీ ప్రైస్ లెవెల్స్ అండ్ టాలీ, హోల్సేలర్, డీలర్, రిటైలర్, కస్టమర్ ప్రైసెస్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ లో డిఫరెంట్ ఎలాగ ఉంటుందో టాలీ ద్వారా ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు. సబ్సిడీ బుక్స్ విత్ మీనింగ్, పర్చేస్ సబ్సిడీ బుక్స్ అంటే పర్చేస్ బుక్స్, సేల్స్, ఇవన్నీ సబ్సిడీ బుక్స్ అంటారు. సన్రీ డేటాస్ అండ్ క్రెడిటర్స్. సన్రీ డేటాస్ బిజినెస్ రన్ చేసేటప్పుడు మనకి క్రెడిట్ ద్వారా కస్టమర్ కి సోల్డ్ చేసేటప్పుడు ప్రోడక్ట్ ని సన్రీ డేటాస్ అంటారు వాళ్ళని. క్రెడిటర్స్ అన్నది మనం కంపెనీ సప్లయర్స్ దగ్గర నుంచి వితౌట్ క్యాష్ క్రెడిట్ రూపంలో తీసుకునేటప్పుడు సన్రీ క్రెడిటర్స్ ని అంటారు. డ్రాయింగ్స్, పర్సనల్ యూస్ కి క్యాపిటల్ యూస్ చేసేటప్పుడు డ్రాయింగ్స్ అంటారు. లాస్ట్ డే ట్రేడింగ్ అకౌంట్, షార్ట్ కట్ కీస్. టాలీలో సో మెనీ షార్ట్ కట్ కీస్. F2, F3, F4 అనేది కాంట్రా వోచర్, F5 అన్నది పేమెంట్స్, F6 అన్నది రిసీప్ట్ వోచర్.
F7 general voucher, F8 sales voucher, F9 purchase voucher. ఇలా డిఫరెంట్ వోచర్స్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ అయితే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ వోచర్లో ఎంటర్ చేయాలి. మల్టీ కరెన్సీ ఇన్ టాలీ బిజినెస్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ తో టైఅప్ అయ్యేటప్పుడు ఆ కంట్రీ సింబల్ మారుతుంది. దాన్ని చేంజ్ చేయడానికి టాలీలో మల్టీ కరెన్సీ టాలీ ద్వారా మనం చేంజ్ చేయొచ్చు సింబల్స్. బిల్ వైస్ డీటెయిల్స్ స్టాక్ సోల్డ్ చేసేటప్పుడు బిల్ వైస్ డీటెయిల్స్ యూస్ చేసి దాన్ని సెట్టింగ్స్ లో ఎస్ అని క్లిక్ చేయాలి. జిఎస్టి మీనింగ్ గూడ్స్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ టైప్స్ ఆఫ్ జిఎస్టి సిజిఎస్టి ఎస్జిఎస్టి సెంట్రల్ గూడ్స్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ స్టేట్ గూడ్స్ సర్వీస్ ట్యాక్స్. General entries in tally. GST reports, IGST, purchase sales entries, CGST, IGST. CGST అన్నది సెంట్రల్ గూడ్స్ సర్వీస్ ట్యాక్స్. అవుట్ సైడ్ ద స్టేట్ టు స్టేట్ సోల్డ్ చేసేటప్పుడు జిఎస్టి సెంట్రల్ గూడ్స్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ అప్లై చేయవుతుంది. విత్ ఇన్ ద స్టేట్ అయ్యేటప్పుడు ఎస్జిఎస్టి స్టేట్ గూడ్స్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ అప్లై అవుతుంది. జనరల్ ఎంట్రీస్ విత్ పర్చేస్ జిఎస్టి అండ్ సేల్స్ జిఎస్టి. These are the topics covered in Tally.